All right, so let's start with the basics. Let's start with the definition of momentum. All right. Basically, momentum ideata হচ্ছে just like kinetic energy, every moving body has momentum. ঠিক আছে? So what exactly is momentum? Momentum is the product of mass into velocity. Heavier an object, moving object, greater the momentum, and faster the moving object, greater is its momentum. মোমেন্টামের সিম্বল হচ্ছে পি। ঠিক আছে, দেখতে পারতেছো? আচ্ছা, মোমেন্টামের সিম্বল হচ্ছে পি, and p equals to mv is the formula, and this is a vector quantity. Vector quantity meaning যে তোমার ডিরেকশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ একটা অবজেক্ট যদি ডান দিকে যেতে থাকে একটা প্রবলেমের মধ্যে, তাহলে সাপোজ তুমি ওটাকে পজিটিভ ভেলোসিটি দিলা, কিন্তু যদি বাম দিকে যেতে থাকে ওই প্রবলেমটার মধ্যে, তাহলে নেগেটিভ ভেলোসিটি দিতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল, লেটস সে একটা ম্যাস যদি এদিকে 2 কেজি পার্টিকেলটা যদি ডান দিকে যেতে থাকে উইথ 3 মিটার পার সেকেন্ড, ওর মোমেন্টাম হবে হচ্ছে 2 into 3 6 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, পার সেকেন্ড। আর হচ্ছে গিয়ে যদি বাম দিকে যেতে থাকে, তাহলে ইটস গোনা বি -6 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা, ইউনিট অফ মোমেন্টাম হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা, আম, উপরে নিচে হলেও একই ভাবে, মানে তোমার উপরের ডিরেকশনে কিছু মুভ করলে পজিটিভ ধরলে নিচেরটাকে নেগেটিভ ধরতে হবে, এন্ড ভাইস ভার্সা। ইট ডিপেন্ডস অন তুমি আসলে কোন ডিরেকশনটা দিয়ে পজিটিভ স্টার্ট করছো, কোনটাকে নেগেটিভ স্টার্ট করছো। ঠিক আছে, ওরকম যেটাকে পজিটিভ দিবা ওইটা একটা ডিরেকশন হবে, এন্ড ওটার অপোজিটটা নেগেটিভ হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আচ্ছা, um এক সেকেন্ড। সো ফোর্স আমরা জানি ইজ ম্যাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন, এন্ড এটা একটা রিলেশনশিপটা কি দেখো, ফোর্সের ইউনিটটা হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। ওকে, এন্ড এটাকে আমরা লিখতে পারি কেজি মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু পার সেকেন্ড, বেসিকলি কেজি মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু 1/s। এইটাই কিন্তু ফোর্সের ইউনিট। এখন if you think about it, what exactly, uh, so আমরা বলতে পারি যে force which is Newton is equals to কেজি মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু 1/second। এইটার সাথে টার্নস আউট যে ফোর্সের ইউনিটের সাথে মোমেন্টামের ইউনিটের একটা কানেকশন আছে, যে মোমেন্টামের if we make, we know this is মোমেন্টামের ইউনিট। মোমেন্টামের ইউনিটকে যদি তুমি সাবজেক্ট করো, পি ইউনিটটাকে যদি সাবজেক্ট করো, কেজি মিটার পার সেকেন্ডকে যদি তুমি সাবজেক্ট করো, তাহলে তুমি দেখবা যে এই এসটাকে লেফট সাইডে নিয়ে আসলে ইউ গেট নিউটন সেকেন্ড। ঠিক আছে, মিনিং কেজি মিটার পার সেকেন্ড and Newton second is the same thing. So next time you write down something's momentum, ওইটাকে কেজি মিটার পার সেকেন্ড হিসেবে লিখতে পারো, or নিউটন ইনটু সেকেন্ড হিসেবেও লিখতে পারো। Got it? These are the two units of momentum. আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে, যে দুইটাই রেকগনাইজ করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন তোমার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম মোমেন্টামের থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। হ্যাঁ, চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা ইম্পর্টেন্ট। যেরকম আমরা এই একটা সিচুয়েশনে যখন দুইটা পার্টিকেল থাকে, ওটাকে আমরা একটা সিস্টেম বলি। সো লেটস সে একটা সিস্টেমকে আমি একটা বক্সের মধ্যে রাখতেছি। সো
সো এই বক্সটার মধ্যে আরে এই বক্সটার মধ্যে আমি হচ্ছে আমার সিস্টেমটাকে রাখতেছি। এই সিস্টেমটা উইল কন্টেইন টু পার্টিকলস। একটা হচ্ছে বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। একটা হচ্ছে 2 kg পার্টিকল মুভিং টু দ্য রাইট উইথ 3 meters per second, আরেকটা হচ্ছে 5 kg particle moving to the left at 2 meters per second. So left একটা রাইটে যাচ্ছে আর একটা লেফটে যাচ্ছে। লেটস সে আমি হচ্ছে রাইট সাইডেরটাকে পজিটিভ ধরতেছি আর নেক্সট লেফট সাইডের মুভমেন্টটাকে নেগেটিভ ধরতেছি। কোয়েশ্চেন কুড বি হোয়াট ইজ দ্য টোটাল মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম। টোটাল মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম বলতে তোমাকে এখানে বলতেছে যে দুইটা পার্টিকেল মিলায় মোমেন্টাম কত। সো তখন তোমার অ্যান্সারটা হবে দুইটা পার্টিকেল যেহেতু আছে মোমেন্টাম নাম্বার 1 প্লাস মোমেন্টাম নাম্বার 2 ইজ গোনা বি দ্য টোটাল মোমেন্টাম। আচ্ছা, এখন ইনিশিয়াল স্টার্টিং ফার্স্ট পার্টিকেলের ম্যাসটা হচ্ছে 2, পরটার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে 3, ভেলোসিটি হচ্ছে গিয়ে 3। ফার্স্টেরটার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে 5, পরেরটার ভেলোসিটি -2। সো 6 minus 10, the total momentum is a negative 4 kg meters per second or Newton second দিতে পারো। নেগেটিভ মোমেন্টাম থাকা কোনো সমস্যা নেই, ইট মিনস দ্য এক্সেস মোমেন্টাম ইজ টুয়ার্ডস দ্য লেফট। ঠিক আছে, সো টোটাল মোমেন্টামটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আর আমরা আরেকটা কথা বলি, দেয়ার ইজ দিস ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, ল অফ conservation of momentum, which says total momentum of a system remains constant before and after a collision. So what does that mean? So let's say this is the initial system, মানে initial অবস্থা, ওরা দুইজনের দিকে যাচ্ছে, but let's say collision হইলো, collision হওয়ার পরে collision অনেক ধরনের হতে পারে। তুমি দেখবা যে তোমার কোয়েশ্চেন গুলোর মধ্যে ওরা বলবে কোলাইড করতেছে, কোলাইড করে ওরা জয়েন করে ফেলতেছে, দে আর মার্জিং। ঠিক আছে, আবার বলতেছে যে কোলাইড করতেছে and then they're breaking off, ঠিক আছে, into two different particles with different তোমার masses। বাট এখানে আহ, আমরা কি বলতেছি, লেটস সে the two particles merge। আমি বললাম যে after collision the two particles merge। merge মানে হচ্ছে these two will become a 7 kg particle, and I ask you what is the final velocity after the collision। ও কি এদিকে যাবে না এদিকে যাবে, and by how much velocity? ওইটা আমরা ল, না ওইটা আমরা না এভাবে না, it doesn't work like that because you are now dealing with a heavier particle। ঠিক আছে, so obviously it's gonna slow down। so কিভাবে slow down করে, এটা conservation of momentum দিয়ে বলতে হবে। this is how you do it: initial momentum, total momentum equals to final total momentum। ইনিশিয়াল টোটাল মোমেন্টামটা আমরা এভাবে বের করে নিতে হবে, -4 নিউটন সেকেন্ড পাইলাম। what is the final momentum? It's gonna be the new velocity, new mass into the new velocity। if I make the velocity the subject, I get -4/7 meters per second। তার মানে after the collision the particle is gonna be going to the left, is going to go to the left direction, and it is going to have a very slow velocity of 4/7 meters per second। ঠিক আছে, so that is how you use the idea of momentum, হ্যাঁ, total momentum and law of conservation of momentum। আচ্ছা,
আর কি বাকি আছে দেখি, তোমার ইয়েগুলো তো না, ব্লার না, ওই যে অর্ডারে আসে নাই আর কি। এই জন্য আর কি বুঝতেছি না কোনটার পরে কোনটা, বাট এক্সারসাইজ 7A তে দেখি তোমাকে মোমেন্টাম বের করতে বলছে, মোমেন্টাম বের করতে বলছে, ডিক্রিজ ইন মোমেন্টাম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বের করতে বলছে। আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ একটা একটা কথা আমরা টোটাল মোমেন্টাম নিয়ে বলছি, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম নিয়ে বলি নাই, ঠিক আছে? model of current slows মাঝে মাঝে ডিউরিং দ্য মোশন অবভিয়াসলি একটা অবজেক্ট স্লো ডাউন করতে পারে বা স্পিড আপ করতে পারে, সো অবভিয়াসলি ইটস মোমেন্টাম ইজ গোনা চেঞ্জ। ইন দ্যাট কেস তোমার হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম is basically the final or the new momentum minus the initial momentum. So for example আমি বললাম দেখো এখানে একটা অবজেক্ট 2 kg অবজেক্ট রাইটে যাচ্ছে, at the start রাইটে যাচ্ছে with 3 meters per second, and then একটু পরে এই একই পার্টিকেলটা suddenly direction change করছে and speed up করছে 5 meters per second এর লেফটে যাচ্ছে। what is the change in momentum? সো ফাইনাল মোমেন্টাম কি, রাইট কে যদি আমি পজিটিভ ধরি, লেফট কে যদি নেগেটিভ ধরি, তাহলে দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম ইজ নেগেটিভ 5 into 2। হোয়াট ইজ দ্য ইনিশিয়াল মোমেন্টাম? মাইনাস, ইনিশিয়ালটা হচ্ছে 2 into 3, সো -10 -6 -16 নিউটন সেকেন্ড, দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। সো এটাও সামথিং দ্যাট মে বি asked। ওকে, আর কি ওরা ডিসকাস করছে? আম, ওই তো ওরা আর কিছু বলে নাই, ওরা হচ্ছে গিয়ে মোমেন্টাম, টোটাল মোমেন্টাম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, এগুলা ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। আচ্ছা, তো তোমার জন্য যেগুলো কাজে লাগবে সেগুলো হচ্ছে এক্সারসাইজ 7A 1 to 10 করলেই হবে, নাম্বার 1 to 10, আর 7B 1 2 3 4 5 6 পর্যন্ত করলেই হবে, 1 to 6। ঠিক আছে, স্পেসিমেন পেপারে যে কোয়েশ্চেনটা দিছে ওটা ভেরি ইজি, বাট তারপরেও আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই যে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসছে। এইবার যে পেপারগুলা, এইবার যে সামার 2020 পেপার কিন্তু পাবলিশ হয়েছে, দেয়ার ওয়াজ নো এক্সাম বাট পেপার পাবলিশ হয়েছে, সো ওইটার মধ্যে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে, ঠিক আছে? সো ওখান থেকে করে ফেললেই হবে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি মোমেন্টাম। হ্যাঁ, ভেরি স্মল, তেমন কিছু নাই, ঠিক আছে।